tika nen wa yamu tinu dikuni analuo media ki tamu ni wakati yo mapat pat wa mi ngech botu piji mukene matika time i constituency Amera an nya Patrick Ukelunguri anatie la member me parliament me pa Weario machung pilwak me Aswa County i parliament me pa Weario me Uganda alawo ana no ngech ma mo ni ngeche tiati ni an kimero maka bien an aberu ngat ma beru ka goy plan madit meriam balelu chabet mo karne bien kita no kere loke wachi nen chalo dia mo ki berkala riamone area ma olo ipalaro balelu mo ki kunu ti ko tiene ana ya beru ngat ma beru ka goy plan we ko mo ni charo riamo don en kuno. To my surprise ana beru pe gulu wono ngeni parliament was sitting Karma Moses Ali Oto she speaker guiding one ni menom yero wadoko chien pajo bobien wanen lokum ye election pa LC1 wadok chien parliament in environment so magine ni time an bena pere guru ingecha bene mana tikwere ma can be proven in any mean or by any means ni kuno kama kiwaje ne has taken me more than 3 to 4 months mapabana o kuno. I am not aware ka go chimpi ngarmo kuno waka ngarmo go chimpi ambulance nyo pretend to go chimbora for that reason ma can be tracked but I was surprised many yang ni anti keronya na machel ni ngat mamier kimak bienda ni ang ni jomo kene kimako gyo eto an fu pia go bino bora formally kono bino tin kono bino dire I am waiting for them kago tamoni anati umbal mo but kita waju kwere bino bot luak na wecho woni lokeni tiada ento bal magen gitega wane an pa berie angeyo merni lok me balalo ni kita wono ngeyo kere an tama pat kitampa jomo kene ma wawaju ni kit ma balalo tika donyo kere yo ne pepore check ma Uganda ma Chief Justice beno guiding unyur kamaleng ni yo ma kitika donyo kere yo ne pebe ma mente ma chalo President Yoweri Museveni bien wa gang botwa ipalaro dok beno guiding katika executive order number 2 nyuma Rio nama Mario me 2025 mau chako tijinen Rachel me duma bichel in magali bario Piariwa Beach ma ben futi in place donc riemo dano nyo le so-called balalo ni monya tika timone pe one civilian chi aberu ki ngeng me wenyo ni an ki mero maka pian ana ya beru kador moñ me riemo balalo kiti loke doesn't add up pange pingo eto I am liably informed ni arrest NT mere core instruction keken tia meta wat ki luak ni one my resolve on the issue of Balalo is not going anywhere soon with any intimidation no arrest no mark mo dok bene gen magen tia wale ni an pa beru part of that exercise and pange ka civilian no MP morom tero chako tuar mo ni mo nyor chata tiuti mo tiugi oreg so loke tie maketa atiga nana kwere lok me politics udonyo yeo chi one will be doc parliament atamo with this again umyero president katika maleng tiak loka Balalo nyo once and for all kita dong committee gamata do chako teach wek dano bera gonya chuli pedek ngare mo keken eto kay bi bionu gang in wel koy bet wo neno kar mo kar ni kiri way keni pede don we bedroom si atamo it must also apply across si anatamo ni abien boto iloke ene we are baking it tidong ameti bene aminu information ne waberu ki ye pa LC1 mautum botwa ki peko mo mateno teno chalo botwa ipalaro wa village achiel matie ya wala boro la chungwa kar kuyo ento inge kilago rule mayeo bien jomo kenu chako bione gene tiki national ID
on guideline pa isi wai numero mier ki ti ki ngo nying dano ma ki choyo pa national ID ke ken national ID mere is to verify si donc kita ku bi tim kwere la chung wado kon no o ao we ko chung ki niga support na bedong mo ken ku a ku kon no u cerro ti donc jono cha ko ywe ko dano ki piri ki senta jom bedo bolo ku yo kam ken e no gu bien gu line si declaring a candidate pa NRM in new car wanu tamani enoni peti mabe pien tela me LC1 pe o mier ki dia will work. That is the service point delivery lukin gang ngeyo mirwa me party mirwa kono me dini ni pierre petek pien automatically that means luak dong po war la tela enoni program pagamento area enodong po be tiu keta mier ti kwere pien coupe ki wat no peti mabe ma nena wele ko ti maketene wa winyu ni time kama pol Uganda kany arma chalo shadow minister me local government wobi choko data ka dok Kampala si wakati ki statement mette mo tiro ki luak mo time ye eni ma pia wa chere ye an bena kilo on the floor of parliament luor wa kama ti ye pien wa neno display pe gitika timone si beno porka wa display pe gitimo dan po checking nying we ko ye work cha tamo and it is not good for the nurturing democracy mewa no tela luak tiana fo ma tek kun me kate me bino mera fo luak ma Uganda danu duchu supporta na pe obeti ke luor mo ke ken an pa nyen ko regime kirene si ubet ma chunyu tek anati mabe daga be bir mabe alo man pilbana kilobna fo ma tek